everyone, welcome to English class. Our topic for today is You Must Turn Right, Chapter 16 for second grade. Di pembahasan bab 16 khusus kelas 2 SD dalam buku I Love Jakarta adalah kamu harus belok kanan. Nah, yaitu apa saja? Rambu lalu lintas, dan kata bantu must. Well, what do you think? Are you ready to study with me? Great. The first is I want to tell you about traffic lights. Nah, you can see this picture is traffic lights. Ini adalah lampu lalu lintas. Now, maybe you already know the red, green, and yellow. For the red one, you must stop. For the green one, you must go your car. And number 3 is the yellow one, is be more careful. Nah, there are signs of traffic lights. Now listen carefully. I want to read some things about traffic lights. There are traffic lights. The traffic lights show red. The school bus must stop for a moment. It must not pass the traffic lights. The pedestrian must cross the street at the zebra crossing. We must follow the rules. In bahasa, ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas menunjukkan lampu merah. Bis sekolah harus berhenti sejenak. Bis sekolah pun tidak boleh melewati lampu lalu lintas. Para pejalan kaki pun harus menyeberang jalan di zebra cross. Kita harus mengikuti peraturan. Look at the sign. The school bus must turn right and must not park here. Lihat rambu-rambu itu. Bis sekolah pun harus belok ke kanan dan tidak boleh parkir di sini. Well, you already know about the traffic lights. Okay, the next is how to be a good driver on the road. Bagaimana menjadi pengendara yang baik di jalan. Now look at the picture, the situation in a traffic jam. Situasinya sedang macet. So, you must be more careful when you are on the road. The first rule is related to the vehicle registration certificate and driver license. You must always bring them. Peraturan pertama yang berhubungan dengan sertifikat registrasi kendaraan dan surat izin mengemudi, kamu harus membawanya. Nah, apa itu Vehicle Registration Certificate? Yaitu STNK, yaitu surat tanda nomor kendaraan. And driver license dan SIM. Itu kalian harus bawa ketika sedang mengendarai kendaraan di jalan. Second, make sure the car is at the best performance. Yang kedua, yakinkan mobilnya dalam kondisi yang terbaik. Tidak ada masalah ketika Anda menghidupkan mesin. So when you turn on the machine, the engine is still good. So you can drive that vehicles. The third, wear seat belt. It is very important for safe. Yang ketiga adalah
menggunakan sabuk pengaman. Of course, when you are in the car. It is very important. Ini sangat penting untuk keselamatan. Next is I'm going to tell you about mask. Nah, tadi saya udah janji akan membahas tentang mask. Must mean necessity or obligation. Must berarti keharusan atau kewajiban. Apabila must ditambah not, ini berarti adalah prohibition. Yang artinya apa? Larang, larangan. Ya, jadi must apabila kalimatnya positif berarti obligation, tapi kalau must ditambah not atau must not, ia akan berarti prohibition atau larangan. Look at the sample below. You must cross the street at the zebra crossing. We must cross the street on the zebra crossing. Kita harus menyeberang jalan di zebra cross. Nah, ini gambarnya. So, if you can see this picture, you have to cross the street on the zebra crossing. We must not park our car here. We must not park our car here. Nah, ini adalah bentuk prohibition atau bentuk larangan. Kita tidak boleh parkir mobil di sini. Look at the sign. Nah, perhatikan rambunya. Jadi kalau ada rambu seperti ini, kalian tidak dibolehkan untuk parkir. Kalau parkir di sini, nanti kena tilang. Oke. You will get a ticket from the policeman. The next is traffic signs. Nah, ada beberapa rambu lalu lintas yang Mister akan ajarkan di sini, yaitu number one. Look at the sign. This is you must not park. You must not park. Kamu tidak boleh parkir di sini, ya. Nah, ini adalah bentuk prohibition atau bentuk larangan. The next picture is you must cross here. Kamu harus menyeberangnya di sini. Ya. Jadi apabila ada tanda seperti ini, kalian harus menyeberangnya di sini. Tidak boleh nyebrang sembarangan. Nah, the symbol next adalah you must not turn left. You must not turn left. Artinya, kamu tidak boleh belok kiri. Nah, ini adalah bentuk larangan atau prohibition. Nah, ini juga bentuk larangan. Kalau larangan tambahin not ya. You must not ride a bike. Nah, di sini kamu tidak boleh mengendarai sepeda. Jadi kalau ada seperti ini dilarang lewati ya. Jadi kalau naik sepeda tidak boleh. Next is you must stop. Oh yes, of course. Ya, kamu harus berhenti. Karena apa? Lampunya menunjukkan lampu merah. Ya, it shows red, you must stop. Nah, ini adalah bentuk obligation atau keharusan. You must turn right. You must turn right. Kamu harus belok ke kanan. Nah, di sini ada obligation dan ada prohibition. Yang obligation, apa saja obligation? Yaitu you must cross here, you must stop, you must turn right. Sedangkan prohibition atau bentuk larangan adalah you must not park, you must not turn left, dan you must not ride a bike.
Well, you already know about the traffic signs. The next is the use of must in sentence. Nah, bagaimana penggunaan must dalam kalimat? Look at the table. Lihat tabelnya. Kalau kalimatnya positif berarti adalah obligation. Sedangkan kalimat negatif apa? Prohibition. Ada bentuk larang, larangan. Number one, di sini you bla 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 park here. Nah, kalian positifnya adalah you must park here. Kalau kalimat negatif tinggal ditambahkan not, jadi you must not park here. Number two, he bla 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 turn right. Kalimat positif adalah he must turn right. Kalimat negatif, he must not turn right. Yeah, it's easy, you can do it, right? The next you, blah blah blah, stop the car. They cross the road. She entered the room and we turn left. Now you can make sentence by using positive sentence or negative sentence. Positive sentence, you just put must. Negative sentence, you just put must plus not. Okay. Well, this is it. Thank you very much for joining my class. I hope you can understand this time about traffic lights and must. Jadi ada kata must dan traffic light. Well, thank you very much. Bye-bye. Have a nice day.